Hi guys, this is Inday yet again and welcome back to my YouTube channel. So for tonight's mukbang guys is, ano ba ta? Beef silog. Beef silog. So gumawa ako ng beef silog guys. So meron akong beef dito, meron akong egg, meron akong hotdog, chili, super fresh. Meron akong carrots, cucumber, red rice, tomato, apple for my fruits, sausawan na maanghang, at saka water for my drinks, guys. So, ito yung pagkain ko for tonight, guys. Beef silog. Beef silog ba? Tama kaya itong nagawa kong beef silog. So, before kumain, guys, shoutout ko muna yung nanay at tatay ko dyan sa Philippines and my family. So, mag-pray muna ako, guys, para kakain ako. So, the food is blessed, guys. And ready na akong kumain. Nagugas ako ng kamay kaninang umaga. Chinese. So, kain na guys. Nagutom na ako, guys. And it's already, anong oras na ba dito? Almost 12 o'clock na. 12 o'clock na ng gabi. So, kain na. Kain tayo. Beef silog daw to. Sarap. Sarap. Bongga ang beef silog ko, guys. Perfect. Kain tayo, guys. Sarap talaga, guys. Pwede na ata ako mag-restaurant. Chinese. Guys, fresh talaga siya. Hindi ko sabihin lunch. Yung chili. Yung cucumber, guys, feeling ko so refreshing. Kasi malamig at saka watery. Bongga.
Mm. 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 What? Uh-huh. Mm-hmm. Mm. Balak ko sana mag soft drinks. Kasi ayoko. Pinipigilan ako ng diwa ko. Sabi niya water, water, water. Mm. 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 Okay. Pero siya, first time kong gumawa ng beef silog. At saka palagay ko tama naman. Kasi lang, yung silog guys is garlic or ginisang rice. Ako kasi prepared ko yung steam rice lang. Hindi siya ginisa. Mas masarap. Mm-hmm. Mm-hmm. Sinisipon na ako kasi ang anghang sila. Mm. 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 Parang ang bilis ko mabusog ngayon guys. Busog na ako. Mm-hmm. Mm. Sinipon niya.
Lalo siyang umaanghang papuntang tangkay. Excuse me. Sinisipon na ako, guys. Busog na ako, guys. What? Guys, busog na talaga ako. Hindi ko na makakaya. Busog kasi ako kasi nagluluto, kumain-kain, kasi gutom na gutom. Kain-kain, konti-konti, kaya nabusog. So anyway guys, yan yung end ng mukbang ko, guys. Excuse me. That's what we're looking for. Burp pa more. So, tapos na akong kumain, guys. I hope you enjoy my mukbang for tonight. So, don't forget to like, share, and subscribe in my YouTube channel. Click the notification bell down below para lagi kayong updated sa mga bago kong video, guys. So, I will see you in my next vlog, guys. Bye! I love you!